Upper and lowercase letters. Uppercase letters, also known as capital letters, are big and tall, while lowercase letters are short and small. Uppercase A, lowercase a. Uppercase letters are usually found at the beginning of the first word of a sentence, at the beginning of names, and the first letter in the words of a title. Let's take a look. Uppercase letters are big and tall. Lowercase letters are short and small. When you read and write, you'll see them all. Uppercase A, lowercase a. Uppercase B, lowercase b. Uppercase C, lowercase c. Uppercase D, lowercase d. Uppercase E, lowercase e. Uppercase F, lowercase f. Uppercase G, lowercase g. Uppercase H, lowercase h. Uppercase I, lowercase I. Uppercase J, lowercase j. Uppercase K, lowercase k. Uppercase L, lowercase l. Uppercase M, lowercase m. Uppercase N, lowercase n. Uppercase O, lowercase o. Uppercase P, lowercase p. Uppercase Q, lowercase q. Uppercase R, lowercase r. Uppercase S, lowercase s. Uppercase T, lowercase t. Uppercase U, lowercase u. Uppercase V, lowercase v. Uppercase W, lowercase w. Uppercase X, lowercase x. Uppercase Y, lowercase y. And uppercase Z, lowercase z. Like this video and subscribe to our channel. Don't forget to check the description box below for a link to our free resources.